Ja, wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Hier bei diesem Zugmysterium. Wir haben in der letzten Folge die Einleitung dazu gesehen. Hier ist auf diesen Gleisen einfach so ein Zug verschwunden. Und wir wollen uns jetzt erstmal eine Karte der Umgebung holen. Und vielleicht hat er hier eine Karte für uns. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Okay, erstmal gucken wir uns dich an. Okay, dann schauen wir doch mal. Also, was sehen wir denn hier Schönes? Oh. Graue Haare. Ja, gut. Hier. Ehrenbahnhofsvorsteher. Meine Fresse. Hier, der ist dreckig. Ich sehe das doch. Erdspuren. Und ein Ehering. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Okay, das werden wir uns auf jeden Fall holen. Und eine Streckenkarte hätte ich gern. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. Okay. See you later, my good man. See you later, Alligator. Okay, was haben wir hier? Evenement Vorsteher. Dieser Mann ist gut 60 Jahre oder etwas älter und seit langem verheiratet. Die frischen Erdspuren auf seinen Ärmeln offenbaren seine Leidenschaft für Gartenarbeit. Das macht er in seiner Uniform? Okay. Die Aufzeichnung als Ehrenbahnhofscher zeigt, dass er hier schon seit sehr lange tätig ist. Aus all dem ist zu schließen, dass er am liebsten ein ruhiges und unaufgeregtes Leben führt. Ja, okay. Was soll er machen? Können wir hier rein? Ja, bringt uns das was? Nein. Okay, dann gehen wir mal in die Wartehalle, wo auch immer die ist. Ach hey. Da wo Waiting Hall draufsteht, da ist meist auch eine Wartehalle drin. Dann, wo haben wir denn hier die komische Karte, die er meinte? Ist das die? Nee. Ist das die? Nein. Okay, hier ist es auch nicht. Aha, da, Streckenkarte. Okay, hier ist auch keine Abzweigung vorher. This map will be useful. Okay. Hier ist eigentlich, hier, da ist der Zug weg. Dahinter ist so ein Bergbau oder so ein Tagebau sieht das aus, ne? Dahinter ist ein See. Okay. Dann holen wir uns jetzt mal aus seinem Büro diese Zugzusammenstellung, also wahrscheinlich was da drin war in dem Zug, wer damit gefahren ist oder wer der Lokführer ist oder so. Wird wahrscheinlich sowas sein. Wir schauen, das Ganze mal einen Bürotisch untersuchen. Telegramm. Message to all stations, Mr. Robinson is located at the Brightlington station. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Okay. Wer auch immer das ist. Was haben wir hier? Zug zusammenstellen. Aha. Nottingham nach London, Type, Train, bla 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 bla. Locomotive, Coal. Also ist mit quasi die Lokomotive, dann der Kohlenwagen, die erste Klasse, die Postwagen und ein Specialwagen. Order by Mr. Robinson. Okay. Und eine zweite Klasse Wagen. Here is the train set.
Also dann hat der Mr. Robinson irgendwas Spezielles auf jeden Fall da ja, gefahren. So, A telegraph. okay, das hat uns sehr viel gebracht. Okay, gut. Ja, mit diesem Mr. Robinson sollten wir uns auf jeden Fall mal unterhalten. So viel steht fest. Können wir da auf der Karte direkt hin? Ne, wir können uns aber vielleicht nochmal mit ihm unterhalten und fragen, wer dieser Mr. Robinson ist. Sonderwagen, genau. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Okay, wo ist denn dieser Bahnhof? You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Okay. See you later, my good man. See ya later, Alligator. Okay, wirklich, was haben wir hier noch nicht? Okay, das noch nicht. Okay. Gut, das passt alles noch nicht zusammen. Ah ja, jetzt dürfen wir wieder. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir doch jetzt einfach mal nach Bridlington und schauen uns da mal die Lage an. Gucken wir mal, was da los ist. Okay, jetzt dann dieser Mr. Robinson auch noch da. Okay, wir sind in Bridlington angekommen. Das ist ja so echt so ein kleiner Vorstadtbahnhof hier. Okay, wer bist denn du? Wütender Fahrgast. Ah, okay. Das ist ja nichts Neues bei der Bahn. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Okay, den schauen wir uns erstmal an, den Dude. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben Arbeitskleidung. Okay. Billige Fahrkarte, also zweite Klasse wahrscheinlich. Ist verheiratet. Oh, okay. Und raue Haut. So, was ist denn passiert? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Komisch eigentlich, ne? Dass er... Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Das ist natürlich jetzt sehr komisch, ne? Dass sie alle Fahrgäste rausgeschmissen haben und danach der Zug verschwunden ist. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Okay. Okay. Ah, da ist ein Mr. Robinson. Mal gucken, was der zu erzählen hat.
Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Was für ein sympathischer Typ auf jeden Fall. Australischer Hut. Ist er Crocodile Dundee, oder? Teure Kleidung. Ja. Schwerer Goldring. Boah. Was ein geiler Typ, ey. Oh, und hier Krokodilslederschuhe, oder was ist das hier da? Teure Schuhe. Ah, boah. Bin ich gut, oder was? You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Na, das werden wir sehen. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Okay. Wer ist das You denn? mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Okay, was für einen Wert hat denn dieser Prototyp? This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Ja, war er denn auch an Bord? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Okay, das ist The natürlich ticket schon... inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Okay, das ist natürlich schon komisch, oder? Also, was haben wir denn hier? Die Chilenen blieben an Bord. Und der Zug ist verschwunden. Also, war es ein Unfall? Also die Chilenen blieben rein zufällig an Bord. Oder die wurden an Bord gelassen. Ich glaube gerade eher, dass die Chilenen an Bord gelassen worden sind. Macht für mich irgendwie mehr... Das bringt nichts. Macht für mich irgendwie gerade mehr Sinn. Weil sonst wüsste ich nicht, warum der Mr. Robinson hier aus dem Zug geholt wird. Und einfach nur... und danach der Zug vor allem einfach weiterfährt. Das fand ich ein bisschen komisch. Okay, wir gucken uns mal um. Hier, Spalt im Boden. Blatt Papier. Das nehmen wir uns mal mit. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum.
So, was haben wir hier? Versicherungsschein. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswertes. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. 1 Jahr und ist verlängerbar. Es könnte natürlich auch sein, dass der... A telegraph. Ja, dass der einfach gesagt hat, ja komm, ich lass mir den Prototypen klauen. Aber dann habe ich halt auch nur 50% davon, ne? Ist natürlich, sag ich mal, nicht so viel. Aber wir reden jetzt erstmal hier mit dem Bridlington Vorsteher. Gucken wir mal, was der zu sagen hat. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Okay, wir gucken uns den Dude auch erstmal an. Junges Alter. Okay. Saubere Kleidung. Ja, der arbeitet auch, Alter. Instructions. Vorschriften. Ja, der Typ hält sich auf jeden Fall noch richtig krass an die Vorschriften. Und Tintenflecken. Also irgendwas hat er geschrieben, auf jeden Fall. So, was gab er denn für Probleme mit Fahrgästen? Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Moment. Versicherungsschein. Nein, verdammt! Ja, wählen Sie die richtige Antwort aus, okay. Apart from the passenger... I did. What was it? Confidential. Okay. I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Okay, was haben wir denn dann? Unerfahrener Vorsteher. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. That is... Well, I'll tell you everything. Ja, besser First ist es. of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Erzähl mal, What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Ja, das werde ich. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Bagnov Zug. Ja gut, das verstehe ich, was er meint. Okay, Bericht aus Chesterfield und den Versicherungsschein haben wir hier noch. Den Versicherungsschein würde ich ganz gerne mal mit dem Robinson klären.
Ihn mal fragen, was er dazu zu sagen hat. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly Boah, ist prohibited. das ein Arschkriecher. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Ja, und das werden wir auch. Und zwar in der nächsten Folge von Sherlock Holmes werden wir uns nochmal mit dem Mr. Robinson unterhalten, beziehungsweise noch ein bisschen rausfinden, was das genau hier zu tun hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.